So we are going to learn about chapter 10 for today. It's the last chapter in your SEM 1. Okay, so applications of differentiation. So dalam this chapter dia ada dua pecahan subtopik sahaja. The first one is extremum problems. Okay, and then the second one is rate of change lah. So extremum problems ni dia panjang sikit, dia banyak sikit. There are 5 components dalam dia. Okay, and then rate of change ni ada satu sahaja. Okay, so kita akan belajar 10.1 sahaja hari ini and just for few parts sahaja, tak sebab pun dah habiskan semua. Okay, so let's see our learning objectives. Okay, so based on 10.1, the total learning objective akan ada 5 lah. So pada malam ini kita nak belajar 2 benda sahaja. Okay, so you are supposed to learn how to find the critical points. The first one, the part A. Okay, and then you need to know how to find the relative extremum using the first derivative test and also second derivative test. Okay, so kalau tengok dekat sini, saya explain sikit je. So relative extremum, okay, so you are going to learn about maximum and minimum point. Maximum and also minimum. Okay, so kita akan cari dulu the point, but in order for you to determine point yang awak cari tu, is it a maximum or a minimum point, you will need to use the first derivative or the second derivative test. Okay, so let's try to finish these two learning objectives by today lah. Okay, so kalau tak faham macam biasa boleh terus tanya sahaja. Okay, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so this is 10.1.1. Okay, so the subtopic is critical points. Okay, so kalau ikutkan definition, critical points is a point where awak punya first derivative. Okay, so this is the first derivative, f double prime x awak equals to 0. Okay, so this is the first case. Case yang pertama, bila kita punya derivative sama dengan kosong. Okay, ataupun second case is bila awak punya first derivative undefined at that point. So yang dah siap di X yang menjadikan kita punya first derivative to 0. So ada idea tak macam mana nak jadikan satu fraction? Suka-suka saya. So let me, this is the example yang atas ni. Okay, so bila awak ada first derivative yang sama dengan kosong. Masih suka-suka lagi ke suara saya? Hello. Is it still suka-suka? Guys, suara saya masih suka-suka ke? Is it still not clear? Okay sikit. Okay, dah. Miss. Okay dah Okay. Alright, so jom kita sambung balik. Okay, so tadi saya baru masuk bahagian critical points. Okay, so dia ada 2 case lah. So dia okay, and then the second case is when your first derivative is undefined. So I just explained about the first part when your first derivative is equal to 0. Okay, so awak akan dapat nilai x sama dengan kosong. This one. Okay, so untuk second part where your f prime is undefined, so macam mana kita nak menjadikan this first derivative kita undefined? Is it clear? Boleh faham tak soalan saya? Jadi nanti Okay, so saya rasa saya boleh tangkap apa awak cuba nak sampaikan. I think it's mixed, right?
Okay, so the denominator should be equal to 0 to make the first derivative undefined. Okay, so kenapa dia mesti sama dengan kosong? Because if you have 1 divided by 0, it's going to be math error, okay, or in mathematical way, kita boleh explain dia sebagai undefined lah. Okay, so yang bahagian bawah ni, dia mesti sama dengan kosong to make our first derivative undefined. So x minus y is equal to 0. Okay, so you will get x is equal to 1. Tak dengar apa-apa ni, selain saya ni tak kuat ke. Okay. So, saya rasa suara saya masih tak cekat tapi taklah sampai tak dengar apa-apa. Betul ke? Dia malam-malam memang macam ni yang lain dia. Geram pula kita. Boleh dengar tak suara saya? Hello, hello, hello. Boleh, Miss. Okay, Miss. Boleh. Okay. So, siapa tadi tu? Mashi, line awak tak kuat saya tu. Okay, so jom. Let me continue. Okay, so ini adalah dua example yang mana nilai X yang kita ada ni adalah a critical number. We call it a critical number sebab dia bukan point. Kalau point dia mestilah dalam bentuk X and also Y. Okay, so this X, this one, I call it as a critical number. Critical number. Okay, so yang sini pun sama juga. Kita panggil dia sebagai critical number. Okay, so saya patah balik dekat atas. Sekejap, saya besarkan sikit. Okay, so this one is what we call as a critical number. So kalau Y kita akan panggil dia sebagai critical value. Okay, so itu sahaja beza dia. So Y is value, X is number. Kalau both X and Y, we call it as critical point. Okay, so jom tengok lagi pembahagian untuk case nombor 1 dengan case nombor 2 ni. Okay, so untuk case nombor 1, nombor lain dia, this one, when you have f prime is equal to 0, ataupun kita panggil sebagai first derivative sama dengan kosong, nama lain untuk this critical point kita panggil sebagai stationary point. This one. The other name for this one is also a stationary point. Okay, so look at the right side of this note yang saya ada dekat sini. So saya nak define dekat awak what is a stationary point. Okay, so a stationary point is basically a point where the gradient, or we can also say that f double prime, f prime X sama dengan kosong. What does it mean by that? Is gradient dy dx pun adalah gradient. So kita nak cakap yang pada stationary point ni gradient kita adalah sama dengan kosong. Okay, so let's take a look at this example of graph yang saya ada dekat sini. Okay, so saya akan denote negative for negative gradient and positive for positive gradient lah. Okay, so if you take a look at this part of your graph dekat sini sekarang, awak rasa apa dia punya gradient? Is it a negative or a positive gradient? Negative gradient. Yes, it's negative. Betul. Dia adalah negatif sebab dia, kalau awak bayangkan bentuk linear function yang bentuk macam ni. So this is a linear yang negatif kan, maksudnya example of function kita boleh jadi negative x. Okay, so the same goes with this part of your graph. For smile graph, dia sebenarnya adalah negative gradient. So saya akan tulis dekat sini, it's negative, negative, negative all the way sampai bawah. Okay, so bila saya sampai dekat this point, awak rasa dekat sini, what is our gradient? 0. What is our gradient dekat sini? Dekat point A ni. Yes, exactly. This one over here, at point A yang saya labelkan dekat sini, the gradient is actually 0. And if you try to draw a tangent line to denote that gradient on the point, dia sebenarnya akan jadi satu straight line macam ni. Okay, so bila kita ada satu horizontal line, kita punya gradient memang akan dapat sama dengan kosong. Okay, so and then kalau pergi pula sambung dekat sebelah kanan ni sekarang, kita akan ada gradient yang positif. Okay, so dia positif, 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 positif and positif all the way up. Okay, so this is the example of stationary point lah. Okay, so setakat ni ada soalan tak?
Ini ada. Tak ada eh? Okay, saya sistem tak ada. Right, so let's continue. Okay, so let's see the classification of critical points. So dia ada dua bahagian. So bahagian pertama is when you have the first derivative equals to 0, or we can also say that it is a stationary point. Okay, and then second part is when your f prime is undefined. Okay, so kita tengok dulu pada bahagian yang dia adalah stationary point. Okay, so stationary point dipecahkan kepada dua. So the first one is what we call as a turning point, and then the second one is what we call as point of inflection. Okay, so tengok dulu dekat sini. Kenapa kita panggil dia nama turning point? Why does it called as a turning point? Okay, so as the name itself, dia dinamakan turning point sebab dia turn, dia berpusing. Okay, so macam example yang saya tunjuk dekat atas tadi, yang saya ada smile graph tu. Okay, so kita tengok dekat sini. This part over here, our gradient, dia adalah negative kan. Okay, and then when it reached this point, it turned upwards. Okay, so from negative gradient, it turned to positive gradient. That's why kita panggil dia sebagai turning point. Okay, and then sama juga macam contoh set graph yang saya ada. So daripada positive gradient sampai dekat this point, dia turn ke bawah. Dia jadi negative gradient. Okay, so that's why lah dua benda ni kita panggil sebagai turning point. Okay, and then this one, dia ada nama lain dekat sini. Apa kita panggil dia? What do we call the first graph yang saya ada dekat sini? Is it a maximum or a minimum? Minimum point. Minimum lah. Okay, sebab dia dekat bawah. Right? So, betul. Dia adalah minimum point. So, this one over here, okay, so selain daripada stationary point, it is also called a turning point and also called a minimum point. So, dia banyak lah kiranya. Okay, so this is a minimum point, right? And then the second one is obviously dekat atas, so kita pandang. Second classification of stationary points, so saya ada point inflection. Okay, so ingat balik, stationary point ni adalah point yang mana kita punya gradient tu sama dengan kosong. So dekat side mana of this graph yang saya ada, kita punya gradient sama dengan kosong. Is it up here, is it here, or is it down here? Tengah, Miss. Yang kat tengah, betul, exactly, good job. Okay, so dekat tengah-tengah tu adalah di mana kita punya gradient tu sama dengan kosong. So if you try to draw a tangent line for this, okay, to denote the gradient, dia akan jadi macam ni sebenarnya. Dia akan jadi straight like that. Okay, so dekat tengah-tengah ni, this one over here is what we call as the point of inflection. Okay, so tu nama lain bagi stationary point untuk case yang inilah. Okay, so point of inflection. Okay, and then sama juga macam second example yang ada dekat sebelah kanan tu. So, kita punya gradient sebenarnya akan jadi macam ni. Okay, so this is the tangent line for our gradient. Right, so in the middle over here, yang warna merah saya labelkan ini adalah kita punya stationary point. Okay, so dia ada nama lain dia for this point of inflection. So, we call the first one as rising inflection. So, kenapa dia rising? Sebab dia up and up lah. Maksudnya yang ini pergi ke atas and naik atas lagi. Okay, so this is rising inflection. And then the second one, nama lain bagi rising, lawan bagi rising adalah falling lah. Okay, so satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Saya betulkan balik ejaan saya. Okay, and then dia ada lagi sebenarnya nama lain dia. So nanti yang saya bagi tahu awal lah. So okay, so itu sahaja untuk bahagian stationary point. Kita ada turning point, also point of inflection. Okay, so tengok dekat second example. So kita ada second case, sorry. So second case is when our first derivative is undefined. Okay, so do you have any idea what type of gradient yang boleh menjadikan kita punya first derivative tu undefined? Faham tak soalan saya? Okay, so saya bagi awak clue. Let me give you a clue. Okay, so let's say lah saya ada satu graph. Okay, saya lukis dia punya x dan y axis. So this is my x axis, this is my y axis. Okay, so let's say I have this graph. Saya ada satu graph horizontal, this one. So this is y equals to 2. Okay, so kalau untuk this one, kita punya gradient sama dengan apa?
Zero ke? 0. Okay, exactly. So this one, our gradient is equal to 0. Okay, but what if saya ada this type of graph? Okay, so this is my x and y axis. Right, and then I have a graph that looks like this. This one. So contohnya dekat sini adalah x equals to 1. Okay, so awak rasa kalau this one, okay, so let me give you another clue. Right, so let's say lah, this point over here is 1, 1. And then this point up here is 1, 3. So, how to find a gradient? Ingat tak macam nak cari gradient? M equals to apa? Y2 minus Y2 minus Y1 over X2 minus X1 kan? X minus Y, exactly. Okay, so sekarang kita ada Y2 is 3, Y1 is 1. Okay, and then X2 is 1, X1 is 1. So, kita akan dapat apa dekat sini? I will get 2 over 0. What does 2 over 0 tells us? Is it possible? Undefined. Dia jadi undefined, exactly. Okay, so awak punya gradient dia. Okay, so these are the example yang mana awak punya gradient sebenarnya adalah tegak macam tu. Okay, so tengok dulu dekat yang ini, this one, the first example yang kita ada dekat. So this one over here, there is actually an asymptote dekat tengah-tengah ni sebenarnya. So this one over here, sebenarnya dia ada asymptote. Okay, so let's say lah asymptote kita sekarang adalah x equals to 1. Okay, so x equals to 1 ni is actually kita panggil dia sebagai critical number sahajalah. Okay, so there is no gradient pun to begin with. That's why lah dia panggil sebagai f prime kita undefined. Okay, f prime undefined pada x equals to 1. Sebab memang tak ada gradient pun dekat situ. Dia discontinuous dekat sini. Dia asymptote. Okay, so contoh yang pertama. Okay, and then for the second example, so kalau kita try to draw a line for the tangent, sebenarnya dia akan jadi tegak macam ni. Yes, like this. Okay, so refer back this one, contoh dia sama juga macam ni. So bila kita ada satu line yang menegak, which denote our tangent line for our gradient, sebenarnya dia akan jadi undefined. Okay, so this one yang last example pun sama juga. So kita akan ada satu tangent line yang macam ni. This one. Okay, sama je. Okay, so yang ini dengan yang ini saya rasa tak ada masalah untuk awak faham. But this one, I'm having problem as well. Kenapa kita nak kena gunakan tangent line dia macam ni? Tegak-tegak macam ni. Why don't we use it this one ke? Kenapa kita tak buat macam ni ke? Okay, so this one, this is an example for absolute function. Okay, so kalau awak nak try proofkan kenapa dia punya f prime is undefined at this point, awak boleh cuba buat yang left limit sama dengan right limit tu. Cuba guna the first derivative, not first derivative, first principle. Guna first principle punya formula at this point untuk tentukan dia punya limit belah kiri and limit belah kanan. Memang awak tak akan dapat sama. So that's why lah sebenarnya dia tak exist dekat situ. I mean the first derivative is undefined and sebab itulah dia tak exist. Okay. So setakat ini itu sahaja. Boleh faham ke? Can you guys understand my explanation? Faham, Miss? Boleh, Miss. Hello. Okay. Alright. Okay, so jom saya sambung. Okay, so let's take a look at this example. Okay, so example 1. So example ni sama je dalam nota yang saya bagi ke awak hari tu. Okay, the updated notes for chapter 10. Right, so let's take a look at the question first. So dia kata dekat sini, find the stationary points and stationary values of the function. Okay, so dia minta kita cari stationary point. So kalau stationary point, kena cari x dengan y coordinate lah. Okay, tapi kalau stationary value sebenarnya dia nak awak cari apa? Kalau stationary values, dia nak awak cari x ke nak cari nilai y? Y. Yes, exactly. Okay, so values refers to y value. Okay, and then number refers to the x value.
Okay, so dalam case ini dia minta kita cari points and also the values. So nanti jawapan akhir mesti kena tulis dalam bentuk points and also dalam bentuk values. Okay, so jom kita try solvekan this question. Okay, so based on apa yang saya dah ajar awak tadi, macam mana kita nak cari stationary point? Not macam mana. Okay, so we know that a stationary point is a point where awak punya first derivative tu sama dengan kosong. Okay, so untuk kita cari the point, kita mesti cari dulu first derivative kita. Maksudnya kita mesti differentiate dulu function yang kita ada. Okay, so let's differentiate this one. So saya dapat f prime of x is gonna be equal to 6x squared and then plus 2x minus 20. Okay, so this is my first derivative lah. Okay, so untuk cari stationary point, dia mesti sama dengan kosong. So kita akan buat this one equal to 0. Okay, so kita akan buat satu jalan kerja dekat bawah ni. So I just copy back this one. Copy back and then paste it over here. Okay, and then saya terus dia buat sama dengan kosong. Like that. Okay, so ini adalah how to solve usual quadratic lah yang awak dah belajar. Okay, but before you can press your calculator, if you notice, awak ada sifar 2 dekat sini. So 6 contains 2 times 3, 2 contains 2 times 1, 20, you get 2 times 10. So awak mesti factorizekan or simplify first your quadratic before you can press it your calculator. Okay, so kita akan factor out 2 keluar. So I will have 3x squared and then plus x and then minus with 10 equals to 0. Okay, so can you help me to find the value of x yang awak ada sekarang? Bila tekan calculator, what do you get? Five over 3 and negative 5/3. Okay, so 5 over 3 dengan negative 2. Thank you guys. Okay, so 3x tolak 5. And then x plus 2. Okay, so equals to 0. Right, so from here akan terus dapatlah nilai x yang awak dah sebutkan tadi. So we will have x equals to 5 over 3 and x is equals to negative 2. Okay, so this is the value in which will cause your first derivative equals to 0. Okay, so nama lain benda ini adalah stationary number lah. Okay, so sekarang kita ada nilai x. So maksudnya sekarang what you need to do left is for you to plug in this value of x masuk balik dekat yang ini ke dekat yang atas ni. Kita nak masuk balik dekat first derivative function ke yang asal-asal punya function untuk cari value of y. origin. Yes, betul. Function yang atas. Alright, good job. Betul. The original function. Okay, so jangan masuk dekat yang function yang awak dah differentiate. Sebab nanti awak dapat balik sama dengan kosong. Okay, so kita akan masuk at the original function lah. Okay, so let's substitute the value that we have. So when x is equals to 5 over 3. Oopsie. X equals to 5 over 3. Okay, so kita akan ada f. Ya ampun, sorry guys, rasa saya tak boleh dibendung keburukan ni. Okay, so masukkanlah satu-satu. So saya ada 2 darab 5/3 cube. Okay, and then plus 5 over 3 square. And then minus 20 times 5 over 3. And then plus dengan 5. Okay, so kalau tekan calculator, you are supposed to get it's negative 440 over 27. This one. Okay. Okay, so ini adalah for the first value.
Okay, so saya kecilkan sekejap. This one, B5, kan? Okay. Okay, and then do the second, for the second value, you have when x is equal to -2. So, buat benda yang sama. Okay, so sepatutnya awak terus akan dapat nilai sama dengan 33. Nanti try masukkan sendiri. So, f -2, you will get 30. Okay, tapi dah siap ke kita punya soalan? Do you think it's finished already? We have to list it. Betul. Okay, betul. So kita kena tulis semula. Soalan minta kita find the stationary points. So points dia hanya akan nampak dalam bentuk point bila dia ada x dengan y koordinat duduk sebelah-sebelah. Okay, so awak ada x koordinat, awak ada y koordinat, but it is not in form of point lagi. Belum lagi dalam bentuk point. So kena tulis semula. Okay, so saya kecilkan juga yang ini, resize, I put it up here. Okay, so kalau ikutkan stationary point, write as C. So I write as C, which refers to stationary point. So kena tulislah sebelah-sebelah. So kita ada 5/3. (40/27). Okay, and then another value that I have is -2, 33. Okay, settle. Okay, tapi ini hanya untuk stationary point. Awak kena listkan juga the stationary values. Okay, so I just write as SV. So SV kita adalah dua nilai ini. So I have -440 and also I have 33. Settle. So inilah kita punya cara untuk cari stationary points and also stationary values. Okay, itu sahaja. Boleh ke semua orang? Ada soalan tak? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, good. So kalau boleh, apa kata awak cuba settlekan this second question. Okay, so baca soalan betul-betul. Dia cakap dekat sini sekarang, critical number dengan critical points. Okay, so dia bukan stationary points dengan stationary values. Okay, so apa beza antara critical dengan stationary tadi? So stationary dia terletak dekat bawah critical. Okay, sekejap. Tengok balik ke atas. Okay, so this is stationary. Ni soalan example yang pertama tadi. So kita hanya buat dia sama dengan kosong sahaja. Okay, tapi kalau critical points, dia kena include dua-dua. Maksudnya awak kena cari f prime sama dengan kosong dengan bila mana awak punya f prime tu is undefined. Okay, so cuba buat dulu. Cari dulu first step, mesti first derivative dulu. Settlekan yang tu dulu. Saya bagi awak masa dalam 5 minit lah, lebih kurang. 5 minit tak nak, 2 minit. Try to find the first derivative first. Dah ke? Have you found the first derivative? Is it 4x/3 bracket x squared minus 4 power of -1/3? Yes, betul. Okay, so this one, if you notice, our function that we have right now, dia adalah dalam bentuk function yang ada power. This is a function that has a power. Okay, so obviously, it's
page. Okay, so so you will get to simplify this one. So bila simplify, kita boleh combinekan this one dengan this one. Letak dekat depan. So 2 times 2 is 4. So I get 4 over 3x. Okay, and then I just copy back this one. Copy. Okay, so kalau ikutkan this one, dia negatif kan? So kalau negatif maksudnya dia akan duduk dekat bawah. Okay, so saya tukar bentuk dia, saya letakkan dia dekat bawah. So nanti awak tahu kenapa saya letak dekat bawah. 4 over 3x kan? Okay, saya jadikan dia macam ni lah. So kita ada 4x over 3. And then I paste it here. Just change the power to negative. Positive sekarang. Okay. Ya ampun. Sorry guys. Okay. So this one, kita panggil next one. Okay, so this is what my first derivative is. Okay, so sekarang ni soalan nak kita cari critical number dengan coordinate of critical points. Okay, so remember critical number. So dia ada 2 pecahan. Okay, so pecahan pertama is when our first derivative is equals to 0. Okay, so let me split this into 2. So belah kiri dengan belah kanan. Okay, so belah kiri akan buat untuk yang sama dengan kosong. Okay, so I will do it like this. So kita akan buat f prime x sama dengan kosong. Okay, so bila tengok dekat sini, kita akan ambil everything sebenarnya sama dengan kosong. Tapi, let's take yang bahagian atas saja. We only take the upper part sahaja yang sama dengan kosong. Sebab maksudnya kita akan gunakan yang bahagian bawah tu for f prime x undefined. Okay, so saya akan ambil bahagian atas. So bahagian atas kita ada 4x is equals to 0. Right, and then bahagian bawah yang ini, so saya just copy and then I put it here. Okay, so untuk menjadikan dia undefined sama juga. Bahagian bawah mesti sama dengan kosong. Okay, so let's do it one by one lah. So untuk yang belah kiri, I will get the value of x as 0. Okay, so bila dah dapat x sama dengan kosong, soalan minta cari points kan tadi. Okay, so this one over here. Someone tak terlupa nak tutup mic. Okay, alright. So x sama dengan kosong adalah critical number. Okay, so sekarang saya nak cari critical points. So just substitute back this x into your original function. So saya akan dapat dekat sini, let me use another color. So kita akan dapat when x is equals to 0, it's gonna be, kalau tekan calculator, sepatutnya awak akan dapat 2.5198. This is the value you are supposed to get. Okay, so saya tahu dekat sini. Okay, so and then for the second one is when your first derivative is undefined. Okay, so kita dah ambil bahagian denominator yang sama dengan kosong tadi. So kita nak dapatkan x ni. We want to find this x only. So kita akan buang 3 dulu, bawa ke sebelah. Right, so bila buang 3 bawa ke sebelah, awak akan tinggal yang tengah ni sahajalah. This one. Okay, let's copy dulu everything. So copy and then I paste it here. Okay, so sekarang kita nak x ni lagi. So saya akan buang pula 1/3 ni. So kuasa 1/3 nak hilangkan dia macam mana? So kita akan kuasakan 3 sahaja dekat everything. So I just stick yang dalam ni sahaja nanti. So paste dekat sini. Okay, and then dia akan jadi sama dengan kosong. Okay, so kalau ikutkan x square minus 4. So kita boleh factorizekan dia. I will get x plus the value which is x plus 2 equals to 0. Okay, and then my x is gonna be 2 dengan negative 2. Okay, so this is critical number. So now you need to find the critical point. So kena cari nilai y pula. So let's substitute.
when x is equals to 2, so you will get f2 equals to 0. Okay, and then another value when x is equals to negative 2. So awak akan dapat f negative 2. Sepatutnya nilai awak adalah 0. This one. Okay, so apa yang kita nak tinggal sekarang ni hanyalah untuk kita listkan balik sahaja. What is our critical number and what is our critical point? Okay, so saya buat dekat mana-mana ruang yang ada kat tepi ni, bawah ni. Okay, so conclusion. Right, so critical number saya apa? So my CR nama panjang dia adalah CN. So CN nama panjang dia adalah critical number. So nanti awak tulis critical number dekat situ. Okay, so critical number kita ada 3 lah. So yang pertama adalah 0. Yang kedua adalah 2. And then you have also negative 2. Okay, so these are all your critical number. This one. Ni critical number. Okay, and then now lastly awak kena listkan sahaja the critical point. Okay, so yang ni saya tinggalkan untuk awak buat sendiri. Listkan sahaja critical point dia apa. So critical point kita ada 3 lah. So yang pertama 0, 2.5. Okay, itu sahaja. Semua orang okay ke? Boleh faham ke my explanation? Faham, Miss? Boleh, Miss. Miss. Boleh. Okay, good. Okay, so ada example number 3. Example yang ketiga is this one. Okay, tapi yang ini awak try siapkan sendiri. This example. Okay, so you can try this on your own. Okay, sebab saya nak masuk the second part, which is identifying minimum and maximum point. Okay, so jom. Subtopic. In subtopic is identifying minimum or maximum point. Okay, so kalau tadi dekat atas ni, okay, saya akan balik ke atas, your point, okay, and then you also have point dekat sini. Semua ni adalah point awak. So awak tahu point-point ni dia adalah stationary points or dia adalah critical points. Tapi kalau ikutkan dalam critical points tu sendiri, awak boleh cari minimum and also maximum point. Okay, so kalau kita patah balik ke atas, alright, so let's take a look at this one, the classification of stationary points ni. Okay, so dekat sini adalah minimum, dekat sini adalah maximum. So macam mana kita nak tentukan how to determine the point, the critical points yang kita ada tu, dia minimum ataupun maximum? Ke dia bukan dua-dua? Okay, so kita nak tentukan benda tu sekarang. Okay, so jom. Let's take a look on how to determine it. Okay, so example yang saya ada sekarang ni, example 2, so saya ada satu quadratic function. Sorry, not quadratic, it's a cubic function. So I have 4x cubed plus 9x squared minus 12x plus 30. Okay, and then soalan cakap find all relative maximum and relative minimum point. So kita kena cari relative maximum and relative minimum point. Okay, kalau soalan hanya mention find the critical points ataupun find the stationary point. Okay, so awak tak perlu nak tentukan sama ada dia maximum ataupun minimum. Tapi kalau dia memang sebut find the maximum or find the minimum point of the function, awak memang kena tentukan point yang awak cari tu, is it a minimum or a maximum. Okay, so let's take a look at this one first. So yang ini saya dah cari siap-siap untuk awak. So saya dah cari first derivative. Points for you. Look at this. Okay, so I have 2 critical points, but I don't know which one is maximum, which one is minimum. Okay, so let's continue on how to determine it. So ada 2 cara. There are 2 methods for which we can know the points that we found is a maximum or a minimum. Okay, so the first method is you need to use the first derivative test. Okay, and then the second is second derivative test lah. Okay, so let's take a look at first derivative test dulu. Okay, so nama pun first derivative test. So memang kita dah kena siap-siap cari lah what is our first derivative. Okay, so
test ni dia sama konsep dengan table of sign yang awak dah guna dekat dalam chapter inequality. Okay, tapi it's a bit different, tapi sikit je beza dia, tak banyak pun. Okay, but basically you will understand the concept lah. Okay, so kita akan masukkan dulu kita punya critical number. So our critical number is -2 and 1/2. So I will put -2 and 1/2 on top of my table. Okay, so -2 lagi kecil. So -2 go first. And then 1/2 kat sini. On the right. Okay, so the first thing that I will write in this row, in this first row, okay, so kita akan masukkan kita punya interval dekat situ. We are going to put our interval. Interval. Okay, and then dekat second row, saya akan masukkan nilai test value. Test value. Okay, so test value ni ataupun kita boleh letak di lah, right? And then dekat third row, saya akan letakkan saya punya f prime x. F prime x ataupun kita boleh letak juga sebagai dy dx. Sama je. Okay, and then lastly, kotak yang paling besar ni saya letak sebagai sheet. Okay, so let's do our interval first. Okay, so interval ni macam sama je lah yang macam dalam chapter inequality hari tu. So kita akan start dengan negative infinity. And then kita akan pergi sampai -2. Not included -2. Okay, jangan masukkan sekali -2. Okay, so sambung lagi daripada -2 sampai 1/2. Okay, and then continue 1/2 until positive infinity. Okay, so dekat sini, your bracket, it should never be closed bracket. Dia tak boleh include nilai -2 dengan 1/2 ni. Sekejap lagi saya beritahu kenapa. Okay, so let's choose a number. Okay, so let's choose a number yang ada dekat sini. Okay, yang kita boleh guna untuk test kita punya nilai. So let's say lah, saya nak choose -3. Okay, and then in the middle, I would like to choose 0. Okay, and then last test value saya nak guna nilai 1. Okay, so this test value needs to lie in the interval yang kita dah listen tadi lah. Okay, so tak boleh lah tiba-tiba dekat sini awak nak choose nilai 1. 1 is not here. Okay, so dekat sini awak nak choose 0. Tak boleh lah sebab 0 is not there. Right, so jadi salah. Okay, so from here, from the third row, apa yang saya nak buat sebenarnya adalah, okay, so you need to substitute this value, -3. Okay, awak masukkan -3 ni ke dalam awak punya first derivative. Okay, so bila masukkan kat dalam tu, apa nilai yang awak dapat? Can you press the calculator for me? $42. 3. You get 42. Okay, so 42, is it a positive or a negative number? It's a positive number kan? Okay, so saya tulis dengan warna apa ni? Hijau lah. Okay, so this is a positive number. Okay, and then kalau masukkan kosong, 0 over here. -12, so negative number. So -12 is negative lah. Okay, and then last one, if we substitute 1, what do we get? I think it's positive. 18. Supposedly positive. 18, okay. So 18 is a positive number lah. Okay, so ingat tak hari tu kita belajar first derivative ni sebenarnya mencari nilai apa? What does first derivative values tells you? Gradient. Exactly, okay. So first derivative adalah value gradient awak, gradient for. So kalau this one positive, maksudnya gradient awak positif, okay. So bila gradient positif, bentuk dia akan jadi bentuk yang positif lah, maksudnya dia naik ke atas macam ni. Okay, sebab it's a positive gradient, so it's going up. Alright, and then kalau dia negative gradient, so dia akan going down. So dia going down macam ni. And then lastly, we have a positive gradient. So positive gradient, again, it goes up ke atas.
Okay, so sikit lagi. Macam mana kita nak tentukan sebenarnya? Right, so if we were to connect this one, kalau kita sambungkan dia, nampak tak dekat atas ni? Point kita sebenarnya adalah maximum or a minimum? Ya, maximum. Sebab dia ke atas ni. Yeah, exactly. Okay, so this one, sorry, -2, -41 is a maximum point. Okay, and then for this one, kalau kita nak sambung, if we were to connect these two radians, so awak akan dapat dekat sini adalah minimum. Okay, so maksudnya yang ini adalah minimum point lah. Alright, so sekarang nak tinggal apa je untuk kita, we just need to restate back lah apa kita punya maximum and what is our minimum point. So let me just copy down. We got this one. Copy and paste it here. Okay, so this one saya tekan for me. Okay, so I will call the maximum as a relative maximum. Relative maximum. Okay, and then I will call the minimum as a relative minimum. Relative minimum. Okay, so we don't call it as maximum or minimum. Yang itu nanti saya akan beritahu awak kenapa. Ini nanti awak ingat saya lah kenapa kita tak panggil dia maximum or minimum. Why do we need to use the word relative kat depan tu? Okay, so that's it for first derivative test. Okay, semua orang ke setakat ni? Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh. Am I going Boleh. too fast? Saya laju. Boleh? Saya minum air jap. Alhamdulillah. Okay, so jom. Sikit je lagi before saya habiskan kelas kita malam ni. Okay, so first derivative test settle. Alright, so second derivative test. Okay, so let's take a look on how to apply second derivative test pula. So let's say lah, saya tutup belah kiri ni. Okay, awak tak tahu pun benda ni. Okay, awak nak guna terus second derivative test. Okay, so macam mana? Right, so nama pun second derivative test. So you need to find the second derivative lah. Okay, so let's find the second derivative. So my first derivative yang atas ni. So second derivative, you will get f double prime x is equal to 24x. 24x plus 18. Okay, so this is my second derivative punya function lah. Alright, so apa yang kita nak buat sekarang adalah saya nak test value this number yang saya ada. Okay, saya nak masukkan di dalam ni, saya nak masukkan di dekat x yang saya ada. So saya nak tengok nilai yang saya dapat tu, is it a negative value or is it a positive value? Okay, so let's. The first value that I have is when x is equals to -2. So kita masukkan the value f double prime -2 is equal to 24 times -2 plus 18. So awak akan dapat nilai dia sama dengan -46. -46. Okay. Buka ini. Okay, so biar dulu dekat situ. Right, so sekarang masukkan second value pula. So I have when x is equals to 1/2. So my second derivative f double prime 1/2. 24 times 1/2 plus 18. Okay, so this one is gonna be equal to 34. Okay, so untuk this one, okay, so bila kita masukkan x equals to -2, saya dapat a negative number, so -46. So -46 maksudnya dia less than 0. Okay, and then this one 34 is positive, so dia greater than 0 lah. Okay, so untuk second derivative test, what it tells you is kalaulah nilai ini kurang daripada kosong, dia akan jadi maksimum. Okay,
And then kalau lah nilai ni is greater than 0, it's gonna be minimum. Dia terbalik. Let me highlight it for you. 0 maximum, kalau greater than 0 dia minimum, dia terbalik. Okay, so apa yang kita nak kena buat sekarang, sama jugalah macam yang sebelah kiri tadi, just list this. Copy, paste saja. So listkan balik. This one. Settle. Itu sahaja for second derivative test. Boleh ke semua orang? Boleh Miss. Boleh. 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 Okay, so awak rasa kan first derivative test ke second derivative test is easier? Siapa rasa first derivative test? Cuba angkat tangan. Stop. Tak ada orang mengundi for first derivative test. Okay, so kalau awak rasa second derivative test lagi senang, cuba angkat tangan. Okay, ramai. Okay, ramai. Alright. Okay, so saya berjaya menunjukkan the second derivative test is easier while the first derivative test being the more difficult one lah. Okay, tapi, right, but there is a but in this case. Kalau lah contohnya, let's say we have a function, a reciprocal function. Contoh saya ada y equals to x plus y over x minus 2. Okay, this one. Let's say this is my function. Okay, so soalan minta kita determine the relative maximum and relative minimum of this function. Okay, so dia tak cakap guna cara apa-apa pun. Bolehlah guna mana-mana awak nak. Sama ada first derivative test boleh, nak guna second derivative test pun boleh. But in this case, kalau awak jumpa dalam bentuk ataupun a fraction, dia akan jadi sangat mudah. Not really sangat mudah lah, but it's gonna be easier kalau awak just stay dekat first derivative test sahaja. Sebab apa? Sebab untuk kita differentiate ni, kita akan gunakan apa? Quotient rule kan? Betul tak? Kita akan guna quotient rule. Ya. Okay, so ingat balik, right? So kita akan guna quotient rule untuk cari first derivative test dia. Okay, and then in order to find the second derivative test, in order to find the second derivative, awak still akan gunakan quotient rule. So you are applying twice a quotient rule dekat this function, in which dia akan jadikan lebih banyak probability awak untuk melakukan kesilapan tu lebih tinggi lah. Dan kadang-kadang soalan dia tak bagi semudah ini. This is kind of simple. Okay, so kadang-kadang dia boleh bagi awak a fraction yang way difficult than this one. Okay, so kalau awak jumpa dalam bentuk fraction, nampak je fraction, ingat pesan saya, boleh terus guna first derivative test. Okay, sebab kalau awak still nak guna second derivative test, dia akan jadi panjang untuk awak buat quotient rule and you are prone to do mistakes. Yeah. Okay ke? Boleh faham ke? Boleh Miss. Boleh. Okay, cut. Right, so let's take a look at this overall. Okay, so saya nak recap balik. Okay, saya paste dekat sini. Okay, so this one. Ada second case. Okay, so let's take a look at this one. Let's recap back this one. Okay, so kita ada dua cara lah. First derivative test dengan second derivative test. So kalau first derivative test, first step that you need to do is you need to find the critical point. Okay, so this one awak boleh cancel, jadikan dia critical point. Okay, so dekat critical point tu, kita akan gunakan table value lah. So masukkan dalam awak punya table value, masukkan dalam awak punya first derivative. So kita nak tengok shape of the gradient yang kita ada tu. Okay, so this one dia adalah obviously a minimum sebab dia dekat bawah. So kalau kita combine kan, awak dapat minimum dekat situ. Okay, so this one over here, awak akan dapat maximum. Okay, but what if apa yang awak dapat tu bentuk dia macam ni? What can you conclude for this one? Dia ada minimum or maximum tak? No. No, okay. Right, betul. Dia tak ada maximum or minimum. Kita panggil dia sebagai inflection point. Okay, so inflection point tadi saya dah explain dekat atas. Right, so bila kita ada bentuk yang macam ni, dia ke atas satu. Okay, let me just draw it back. So saya ada satu ke atas macam ni. And then dia jumpa satu titik
dia akan jadi macam ni. Dia akan berhenti. Dan dia akan naik balik ke atas. So this is actually an inflection point. Okay, so dia naik atas dan naik atas lagi. So dia ada inflection lah. Ataupun dia turun bawah dan turun bawah lagi. So itu pun kita panggil sebagai inflection point. There is no minimum nor maximum in this. Okay, so dia bukan relative maximum, dia bukan relative minimum lah. So awak tulis kat sini, no relative maximum or minimum. Sorry. Or min. Okay, so that is for first derivative test. Okay, and then for second derivative test, sama juga kita akan cari dulu critical point, this one. Okay, so nanti awak tukar sendiri kat sini jadi critical. We are going to substitute the value of x into our second derivative. Okay, so substitute the value into second derivative. So dia akan dapat 3 nilai yang berbeza. Okay, 3 case yang berbeza. So the first case in when you have it greater than 0. So when greater than 0, it's gonna be minimum. It's gonna be minimum. Okay, and then kalau dia less than 0, so B equal to 0. Boleh juga dia jadi sama dengan kosong. So kalau sama dengan kosong, then your second derivative test is failed. Dia tak boleh concludekan apa-apa pun dekat situ. So you need to revert back to using first derivative test. Okay, so that's why lah second derivative test ni it's easier but it's a bit tricky. Sebab kenapa saya cakap tricky? Sebab this is the first case yang mana awak tak boleh guna. Bukan tak boleh, saya galakkan untuk awak jangan guna second derivative test. Okay, so second case kenapa kita jangan guna second derivative test is sebab this one. Patah balik. Okay, sebab bila dapat sama dengan kosong, dia jadi inconclusive. Okay, so that's why lah second derivative test ni dia tricky sikit sebenarnya. Okay.